English Fada Kolkata. I am Amit sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss a very important phrasal verb. That is shopping phrasal verb. English Fada Kolkata ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেজাল ভার্ব, যেটা শপিং ফ্রেজাল ভার্ব। What is phrasal verb? Phrasal verb is a group of words. That is, when with the verb a preposition will be added and when it makes totally completely another sense. ভার্বের সঙ্গে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে যখন নতুন একটা শব্দ গঠন করবে, this type of word is called phrasal verb. Here, look at shopping phrasal verb. Go up, bring down, pay for, queer, shop around, pop into. এগুলো হচ্ছে সব ফ্রেজাল ভার্ব। গো এর সঙ্গে আপ যোগ হয়েছে, ব্রিং এর সঙ্গে ডাউন, দিস ইজ প্রিপোজিশন, পে ফর, queer. So how can you use this phrasal verb while go to shop for shopping? Okay, let us come. Go up অর্থাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে। At present, the price of essential commodities is growing up by leaps and bounds. তাহলে go up থেকে going up, বর্তমানে সমস্ত কিছু দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্ড মানে লাফে লাফে দর বাড়ছে। ব্রিং ডাউন অপোজিট, এটা ইনক্রিজ, এটা ডিক্রিজ, কমানো। আই ডোন্ট নো when the price of petrol will be brought down. আমি জানি না কখন পেট্রোলের দ্রব্যমূল্যটা কমবে। ব্রিং ডাউনের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রট ডাউন, পাস্ট পার্টিসিপল ব্রট ডাউন। সো আই ডোন্ট নো when the price of petrol or diesel will be brought down. Pay for মানে পেড, অর্থাৎ কিছু নিয়েছো তার বিনিময়ে পয়সা দেওয়া, তাকে বলে পে ফর। While you go to market, you have to pay for price. You have to pay for the things which you will buy. অর্থাৎ যখন তুমি বাজারে যাবে, বাজার করার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যগুলো নেবে তার জন্য তোমাকে পয়সা দিতে হবে। Queue up, line down. At present, we have to queue up everywhere to buy our essential things. বর্তমানে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে গেলে ডিউরিং লকডাউনের সময় we have to queue up, সব জায়গায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। Shop around, compare price. It is better to shop around before buy any essential commodities. অর্থাৎ কোনো কিছু কেনার আগে দ্রব্যমূল্যের দামটাকে, প্রাইসটাকে কম্পেয়ার করে নেওয়া উচিত। So it is better to shop around to buy anything before. Pop into, visit briefly. হঠাৎ কোনো দোকান বা কোথায় যাওয়া। I had to pop into the margarine shop to buy a cake. So these are the most essential shopping phrasal verb which you can use while you will go to shop. I hope this video will help you a lot to increase your vocabulary knowledge as well as grammar. And if you like this video, please share my YouTube channel English Fanda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.